Hi there! 오늘은 How to Steal a Dog의 챕터 12, 페이지 넘버 90, 페이지 넘버 103까지 함께 읽어볼 시간이에요. 네, 가장 먼저 살펴볼 것은 감각동사와 그 다음에 형용사가 나오는 형태에 대한 것인데요. 네, 계속해서 나오고 있죠? 우리가 감각이라는 건 뭐죠? 흔히 우리가 말하는 오감각, 시청각, 거기에 시각, 청각, 그리고 후각, 그리고 촉각, 그리고 미각까지 하면 오감동사라고 하는데요. 그런 동사들의 다음에 나오는 것들이 형용사라는 점을 꼭 기억해야 돼요. 우리말과 이제 1:1 매칭이 안 되는 표현이라서 각종 시험에 많이 나오거든요. Look, sound, smell, taste, feel 다음에 형용사. 왜냐면 우리는 형용사하고 부사하고 해석을 어떻게 하죠? 형용사는 우리말로 뭐뭐한, 뭐뭐된 이렇게 하고 부사는 뭐뭐하게 라고 하는데요. 우리가 I was feeling worse 하면 그거 나는 나쁘게 느꼈다. 나쁘게니까 부사를 써야 될 것 같잖아요. 하지만 실제로 영어에서는 형용사를 써준다는 거예요. 감각동사가 보충하는 말, 보충어는 명사 또는 형용사만 가능하기 때문인데요. 본문에 나와 있는 문장 한번 볼게요. I was feeling worse by the hour. I was feeling worse by the hour. 여기 보면 우리가 더라는 단어를 썼어요. 1시간은 an hour인데요. the hour는 뭘까요? 네, 시간마다 라는 뜻이에요. 매 시간마다 나는 기분이 더 나빠졌다라는 거죠. 계속해서 나빠진, 시간이 흐를수록 시간마다 더 나빠진다. 우리의 요즘 최저임금 시간당 10,000원 정도 되는데요. 시간마다 10,000원씩 받는다 할 때 by the hour, 시간마다 이런 뜻이 있어요. 그리고 as if I wasn't feeling bad enough. 나는 충분히 나쁜 기분이 들었던 건 아닌 것처럼. 이제 as if 뒤에서 또 살펴볼 건데 뭐뭐인 것처럼 해서 실제와 다른 상황을 나타내죠. wasn't feeling bad. 나쁘게 느낀 것 같지 않은 것처럼. 그러니까 실제는 뭘까요? 실제는 나쁜 상태를 느꼈겠죠? 우리가 또 한 번 더 살펴볼까? bad, 나쁜이죠? good의 반대말, good, better, best인 것처럼 bad도 비교급이 있고 최상급이 있어요. bad, worse, worse, 나쁜, 더 나쁜, 최악의. 네, 그리고 준사역동사, 우리 사역동사, 지각동사는 동사, V, 목적어, 투부정사의 원칙에 예외가 된다고 했죠. 동사, 목적어, 동사, 원형이 오는 예외에 해당되는 사역동사, 지각동사 지난 시간 계속 했는데요. 우리는 help라는 동사를 준사역동사라고 부르기로 했어요. 왜 그럴까요? 네, 준이라는 거는 준하다, 진짜는 아닌데 가짜인데 진짜처럼 여겨지는 이런 뜻이거든요. 그래서 준사역동사 help, 사역동사이기도 하고 아니기도 해서 투부정사와 동사 원형 둘 다 쓰여요. help의 독특한 특징이죠. 그래서 둘 다 가능하다는 점 꼭 기억해 두세요. 본문에 나온 예문 함께 볼게요. You want me and Toby to help you look for him 이라고 원형이 본문에 써 있는데요. to look 이라고 해도 맞다는 거죠. 그래서 help는 동사 원형을 주로 쓰지만 투부정사 원형도 된다. 둘 다 가능하다라는 거 꼭 기억해 두세요. You help them make some signs 라고 나와 있는데요. to가 쓸 수도 있다는 점. to 쓰여도 맞는 표현이라는 거 꼭 기억해 두세요. 네, 지각동사 계속해서 반복하고 있는데요. 알지 한문이죠. 감각을 통해 알다. 지각동사 뭔가를 알아차리는 거예요. 보다, 듣다, 느끼다, 알아차리다. 이런 뜻이 봐서 알고, 들어서 알고, 느껴서 알고 이렇게 알아차리는 것들을 지각동사라고 하는데요. 동사 원형이나 ing가 와요. 동사 원형이 오면 뭐뭐 하는 것을 보는 거고요. ing가 오면 뭐뭐 하는 중인 그 순간적인 상황을 강조할 땐 ing 쓸 수 있어요. 그러니까 지각동사는 동사 원형 온다고 했는데 ing 왔어 틀렸어 라고 하지 마시고요. 네, 둘 다 가능하다는 점, 약간의 의미 차이가 있다는 점 꼭 기억해 주세요. 본문 속 한번 볼까요? 토비 워치, 토비가 그녀는 이제 카멜리아
겠죠? 그래서 make the first sign. 강아지 윌리의 주인이죠. 토비는 그녀가 make, 만드는 걸 봤어요. first sign, 첫 번째 표지를 만드는 걸 봤어요. make 동사 원형 썼죠. watch라는 지각 동사 때문이죠. I feel Toby fidgeting, fidgeting. fidget은 안절부절 못하다 라는 뜻이죠. 안절부절 못한다. 토비가 내 옆에서 안절부절 못하는 걸 느꼈고요. I felt Toby watching me. 토비가 날 쳐다보는 걸 느꼈고요. ing, 그 순간의 동작을 강조할 때는 ing 쓸 수 있어요. 네, 그리고 꼭 기억해 둬야 될 표현들이 있는데요. forget, remember, regret. 무슨 뜻이죠? forget은 잊는 거죠. 잊어버리는 거. remember는 기억하는 거. regret은 후회하는 거예요. regret, 후회하다. 그런데 forget, remember, regret 동사는 to 부정사와 ing 둘 다 돼요. 왜 우리 to 부정사만을 목적으로 취한 동사들 외웠고요. ing만을 목적으로 취한 동사들에 대해서 외워본 적 있는데요. to 부정사의 의미는 뭐죠? 해야 할 것이에요. 아직 하지 않은 것. 아직 하지 않은 것을 우린 투부정사라고 하죠. 해야 할 것. ing는 이미 해버린 것, 한 것이죠. 그래서 둘 다 가능하지만 의미 차이가 있다는 걸 꼭 기억해 주세요. 왜냐면 I forgot. 내가 뭘 잊었어요. 뭘 해야 하는 걸 잊을 수도 있고 이미 한 것을 깜빡 잊을 수도 있죠. 야, 그거 했어 안 했어? 아, 네, 했나 안 했나? 기억이 안 날 수 있죠. regret, 후회를 하는 거예요. 하지 않은 것, 해야 할 것을 하지 못한 것에 대한 후회 있고요. 이미 한 것에 대한 후회 있고요. remember, 기억하는 거, 해야 할 걸 기억하는 것도 있고요. 이미 했던 거 꼭 기억해 라고 할 수도 있겠죠. 본문 속 문장 볼게요. Remember to take, 기억하세요. Take real good, 네, take care of는 돌보다라는 뜻이죠. 근데 real good을 써서 좀 강조했네요. 정말로 정말로 잘 돌볼 것을 기억해. 뭘 돌보나요? The dog, 윌리죠? 윌리를 잘 돌볼 것을 기억해. 그러니까 아직 돌보지 않은. 사실 노트에 써있는 문장이에요. 윌리를 훔쳤을 경우에 어떻게 할 것인지에 대한 미래적인 얘기를 하는 거라서 remember 다음에 to take가 왔다는 점 꼭 기억해 주세요. So 그래서 he won't be hungry. 그가 배고프지 않도록. 강아지 굶기면 안 되겠죠. 네, 지난 시간에도 나왔는데요. 한 번 더 반복할게요. lie, 거짓말 하다죠. lie, 똑같이 생겼는데 갑자기 형태가 바뀌어요. 어떻게 바뀌냐? lay인, 로 형태가 바뀌어버려요. 자, lay인, 셋 다 모양이 다르죠? 눕다. 우리가 누워서 자다 보면 어때요? 자세가 계속 바뀌죠. 그래서 눕다, lay인 모양이 이렇게 다 바뀌어요. 그런데 거짓말하다, 라이드나 레이드 둘 다 놓다. 어때요? 모양이 규칙적이죠? 네, 누워있으면 자꾸 자리가 바뀐다, 자세가 바뀐다를 해서 이렇게 해주세요. 눕다니까 목적어 필요 없죠? 그냥 내가 눕는 거니까요. 레이드는 무엇을 두다, 놓다라는 뜻이에요. 목적어가 반드시 있어야겠죠? 이 차이점 꼭 기억해 주세요. 본문 속 예문 볼게요. 이번 챕터 12에는 굉장히 laid 단어가 많이 나오더라고요. Ever since I'd first laid eyes, 목적어 eyes가 나왔죠. 그쵸? 내가 첫 번째 눈을 뒀을 때 27 Whitmore Road, 27번가 Whitmore 27번가에 눈을 뒀을 때 그 말은 뭘까요? 봤다라는 거죠. see, 봤다는 표현을 눈을 뒀다 이렇게 표현했네요. I laid my head on top of his. 여기 his는 his head. 그 head가 생략됐겠죠. 윌리의 머리예요. 윌리의 머리 위에 내 머리를 올려놨을 때 he laid his head on my knee. 그는 그의 머리를 내 무릎에 올려놨다. 그쵸? laid 다음에 항상 my head라든지 his head라든지 목적어가 반드시 있다라는 점. lie, 거짓말하다, lay, 눕다, lay, 두다, 놓다, 목적어 반드시 필요하다는 거. 이 동사들의 차이점 꼭 기억해 주세요. stop ing, stop 투부정사. 이거 지난 시간에 했죠. 그런데 오늘은 하나 더 추가할게요. stop 다음에 목적어가 나오고요. from 다음에 ing가 나오면 못하게 하다라는 뜻이에요. 목적어가 ing 하는 것을 못하게 하다. 한 번 더 stop 목적어 from ing는 목적어가 ing 하는 것을 못하게 하다라는 뜻이에요. 예문 볼게요. He stopped smoking. 그는 담배 피는 것을 멈췄죠.
He stopped to smoke. 담배 피기 위해서 멈췄죠. He stopped his son. 그의 아들이 from smoking. 담배 피는 것을 못하게 했죠. 네, 아들이, 고등학생 아들이 담배 핀다는 걸 아는 거예요, 어머니가. 아니, 아버지겠네, he니까. 그래서 너 이 녀석 담배 피지 말거라 라고 담배 피는 것을 못하게 할 수 있죠. 그럴 땐 from ing 쓴다는 거. 이번 챕터 12 본문 볼게요. I pressed my lips together. 나는 내 입술을 꾹 눌렀어요. together. 입술 두 개를 꾹 눌렀죠. hard to stop. 뭐 하기 위해서 눌렀나요? stop myself. stop 목적어 내 자신을 from ing 못하게 하기 위해서 내 자신이 smiling 웃는 것을 못하게 하려고. 근데 너무 웃음이 막 나오는데 애써 안 웃는 척 하려고 입술을 꾹 다문 거죠. 언제 그랬나요? She wrote that $500 on there. 네, 윌리를 네, 찾아주는 사람에게 사례금 $500를 주겠다는 걸 쓸 때 아싸 $500다 라고 웃음이 나오려는 걸 꾹 참기 위해서 노력했나 봐요. 그래서 stop myself 내가 from smiling 웃는 것을 못하게 하려고. as if하고 what if 해석할 때 네, 헷갈릴 수 있으니까요. 미리 해볼게요. as if는요. 마치 뭐뭐인 것처럼 실제로는 아니라는 거죠. what if는 만약 뭐뭐라면 어떨까 라는 뜻이에요. 이 두 가지 표현이 한 문장에 나와 있더라고요. And then as if I wasn't feeling bad enough, she said, what if something bad is happened to him? 이란 단어, 문장이 나왔어요. 그러고 나서 마치 나는 충분히 기분이 안 나쁜 것처럼 이렇게 하고 있었고요. 그때 그녀는 윌리의 주인이죠. What if? 만약에 something bad, 띵으로 끝날 때 형용사가 뒤에서 수식을 해준다는 거 여러 번 배워봤는데요. something bad, 그래서 bad something이 아니라 something bad. 나쁜 어떤 일이 is happened, 일어났을 거. 그다음에 어떡하지? 라는 거죠. to him, him은 윌리죠. 윌리에게 나쁜 일이 일어났으면 어떡하지? 네, 이번 챕터 12 단어들 정리할게요. 우리가 sorry 하면 미안해, I'm sorry, 미안한 것만 생각하잖아요. 그런데 2번 뜻이 있어요. 슬픈이란 뜻이 있어요. 그래서 이제 당황하기 쉬운데요. I'm sorry to hear that 하면 hear that, 그 이야기를 hear, 들어서 내가 미안해가 아니라 슬프다. I'm sorry to hear that. 그 이야기 들으니까 슬프네. 정말 안 됐구나. 이런 의미죠. 그래서 sorry를 미안한, 슬픈 두 가지 뜻으로 기억해 두면 당황하지 않겠죠. 그리고 the sorriest person에 이런 단어가 있어요. the sorriest person. 세상에서 가장 슬픈 사람이겠죠. 세상에서 가장 미안한 사람 하면 내용이 뭔가 앞뒤가 안 맞아요. 세상에서 가장 슬픈 사람, the sorriest person이 돼요. 그 다음에 내일의 뜻 두 가지도 기억해 두세요. 내일은 네. 어떤 뜻이죠? 네일 아트. 우리가 네일 아트 잘 알죠? 네일은 손톱이란 뜻이 있고요. 네, 기본적으로 손톱이란 뜻 있고 못이란 뜻도 있어요. 그래서 못이란 뜻일 때 동사로 쓰이면 못 박다 라는 뜻도 되겠죠? 네일, 손톱, 못 박다 이런 뜻. 이번 12에서는 챕터 12에서는 못 박다 라는 뜻으로 쓰였어요. squint, 사시. 우리 사팔뜨기 이런 말 하죠? 사시인데요. 사시의 눈의 특징이 어때요? 똑바로 보지 못하고 옆으로 이렇게 봐요. 그래서 squint 하면 사시라는 뜻도 있고 곁눈질하다 라는 동사도 돼요. 그리고 swirly, swirl 동사를 할 때 막 소용돌이 치다 라고 배웠었죠? 네, y를 붙여서 소용돌이 치는, 꼬여있는 이란 형용사가 돼요. rocking chair는 흔들 의자예요. rocking chair, 흔들 의자. fling, flung, flung, fling, flung, flung, 내던지다 라는 뜻이에요. fling, flung, flung, 내던지다. fidget, fidget, 땀이 삐질삐질 나죠? 안절부절 못하다. fidget, 땀이 삐질삐질 나네. 안절부절 못해요. fidget, 기억해주세요. dreary, 황량한, 비참한, dreary, 뭔가 느낌이 그렇죠? dreary, 황량한, 비참한. rat이는요, rat, rat이 쥐잖아요. 그래서 ty 붙여서 형용사를 만든 건데요. 쥐새끼 같은, 네, 초라한, 비열한 이런 뜻이 있겠죠. 쥐새끼 같은, 초라한, 비열한. 클러터는 난장판이란 뜻이고요. 리터는 어수선한 물건, 뭐 쓰레기 같은 잡동사니 이런 걸 리터라고 하고요. 러미지는 샅샅이 뒤지다예요. 러미지, 어디 갔니? 러미지, 샅샅이 뒤지다.
허쉬는 조용히 하는 허쉬. 우리 이거랑 똑같죠? 허쉬업 조용히 하다. sway 흔들리다. sway 발음하면서 몸을 좀 흔들흔들 하면서 흔들리다. sweep 쓰는 거죠. 바닥을 쓰는 거. 청소하다 라는 뜻이 되겠죠. sweep 바닥을 쓸다, 청소하다. sweep. 그리고 old이라는 단어가 몇 번 나오는데요. 이 단어 처음 보는데요. 네, old라는 뜻이래요. old. 오래된, 낡은 이런 뜻이겠죠. whiz, 시근거리다, 헐떡이다. 아이고, 헥. 네, 계단 막 올라갈 때 우리 whiz 하죠. 헐떡이면서 숨이 차가지고, 네, whiz. 계단 올라갈 때 헐떡이면 안 돼요. 네, 지금까지 단어와 표현들, 그런 핵심 문법 사항들 살펴봤는데요. 큰 소리로 따라 읽는 본문 따라 읽기 시간이에요. Read after me, speak loudly. There's one. I raced across the street. Is it for Willie? Toby called, darting across after me. I squinted up at the sign nailed on the telephone pole. No, I sat on the curb and put my chin in my hands. Another cat. So far, the only sign we've seen since yesterday had been for lost cats and yard sales. Toby sat down beside me. Maybe you should look downtown, he said. Maybe she didn't put any signs around here. Maybe, I said, but that seems kind of dumb to me. I mean, wouldn't you start in your own neighborhood? Me and Toby had been up and down with Moore Road and nearly every street close by about 1,000,000 times. There wasn't a single sign for Willie. I just didn't get it. Why wouldn't that lady put up a sign? Let's go back over to Whitmore Road one more time, I said. Toby skipped along beside me, humming. He didn't seem one little bit worried. He'd had Willie for almost 2 whole days now, and I was feeling worse by the hour. My dog-stealing plan had seemed so good. When I'd first thought of it, everything had gone just perfect in my head. We steal the dog, we find the sign, we take the dog home, we get the money, the end. But now things didn't seem to be going so perfect. When we got to Whitmore Road, I turned to Toby. Remember, I said, act normal, don't look guilty or anything. Okay. We strolled along the edge of the road, looking at fence posts, telephone poles, anything that might have a sign on it. And then we heard someone calling from behind us. Willie! Toby looked at me all wide-eyed. What should we do? He whispered. Before I could answer, that fat lady was walking toward us. Hey! She called to me and Toby. Oh, hey, I said, and set a smile on my face. Her shirt went swish as she walked. A bright pink t-shirt stretched over her big stomach. Even her feet were fat, bulging off the side of her yellow flip-flops. Have you all seen a dog? She said. She was breathing hard and clutching her heart like she was going to fall over that any minute. No, Toby practically yelled. I glared at him, then turned back to the lady. What does it look like? I said, squeezing my eyebrows together in a worried way. He's about this big. She held her hands up to show us. He's white with a black eye patch, and his name is Willie. Then she started crying real hard, like the way little kids cry. I'm sorry, she said, sweeping at tears. I just can't even imagine where he could be. Maybe he ran away, Toby said. Before I could poke him, the lady said, No, not really. Her face crumpled up. She had another full-out crying spell. I'd like to die when she did that, and then, as if I wasn't feeling bad enough, she said, What if something bad happened to him? Before I could stop myself, I said, You want me and Toby to help you look for him? She sniffed and nodded. Would you? Sure, I poked Toby. Right, Toby? He nodded. Yeah, right, he said. The lady smiled and pulled a tissue out of the pocket of her shirt. She blew her nose, then stuffed her teeth back in her pocket. Strands of damp hair clung to her splotchy red cheek.
Do you all live around here? She said. Me and Toby looked at each other. Oh, Sutter, I said. I mean, yeah, we live over that way. I pointed in the direction of the street where our car was parked. That wasn't lying, right? I live right there. She pointed to her house. I show you all Willie's picture, okay? Me and Toby followed her up to the walk to the house. At the door, she turned and said, My name's Camelia, by the way, Camelia Whitmore. I'm Georgiana, I said, That's my brother Toby. I'll be right back, she said, then disappeared into the darkness of the house. I pushed my face against the screen and peered inside. My stomach did a flip-flop. I pressed my face closer to the screen to make sure I was seeing right. I was. The inside of the house was not 1 millimeter like I imagined it would be. Ever since I'd first laid eyes on 27 Whitmore Road, I pictured a room with glittering crystal chandeliers and fancy furniture. I'd imagined a thick silky carpet covered with roses and paintings on the walls, those fancy kind of swirly gold frame like in museum. I'd even pictured a servant lady bringing tea and cookies on a silver tray. But what I saw when I peered through that door was a dark and dreary room, filled to bursting with all kinds of junky stuff. Piles of newspapers and clothes boxes and dishes. No chandelier, no fancy furniture. Camelia came out of back room, carrying a small silver picture frame. Here's Willie, she said, joining me and Toby on the porch and handing me the picture. There was Willie, looking out at me from the silver frame, smiling his doggy smile. He sure is cute, I made myself say, but my voice came out really quiet and shaky. Camelia nodded and wiped at tears. He's the cutest dog you've ever saw, she said. And smart? Talk about smart. She smiled down at the picture in my hand. He can count. Can you believe that? Really? Toby said. Camelia nodded. Really, with his little paw, like this. She pulled the air with her hand. Maybe he got lost, Toby said. Camelia shook her head. Maybe, but it's just so unlike him. He knows this neighborhood really good, and everybody knows him. She took the picture from me and dropped into a rocking chair. I can figure out how that front gate got open, she said. Maybe the paper boy or something, I said. No, he just flings it up here on the porch. She looked out at the street. I've driven everywhere I can think of. I called the animal control officer. I talked to all my neighbors. I just don't know what else to do. Then she started crying real hard again, and I had to look down at my feet. I could feel Toby fidgeting beside me. Why don't you put up some signs? I said. Camelia looked up signs. Yeah, you know, lost dog sign. Well, stupid me, she said. Of course, I should put up some sign. Me and Toby can help, I said. Right, Toby? Right, Toby grinned at Camelia. That would be great, she said, pushing herself out of the rocking chair with a grunt. You all want to come inside? Toby looked at me with wide eyes. We weren't supposed to go in anybody's house unless we knew them real good, but Camelia seemed okay to me. Sure, I said. Come on, Toby. I pulled on Toby's t-shirts. When he got inside, I looked around to see if Camelia's house was really as bad as it had looked from out on the porch. It was. A big lumpy couch covered with a bedspread and piled with clothes and newspapers. A coffee table littered with soda cans and dirty dishes. A card table with a half-finished jigsaw puzzle. Shelves built into the wall were jammed with ratty-looking books, piles of papers, an empty fish tank, and a bowling trophy. Instead of the rose-covered carpet I had pictured, the wooden floors were bare and worn. And nearly everywhere I looked there was a dog toy all chewed up and rough.
That almost broke my heart and made me tell that Lady Camellia everything. But of course I didn't. My head was swimming with so many mixed up thoughts I couldn't get myself to say anything. Camellia shuffled over to a cluttered desk and rummaged through a drawer, then pulled out some paper. She took a red marker out of a mason jar on the desk and stared down at the paper. "What should I say?" she said. "How about lost little black and white dog named Willie?" I said. "And then put reward," Toby said. Darn, how come he had to go to and say that? I was going to ease into that part, but it was too late now. Reward? Camellia looked kind of confused. I jumped in there before Toby could. "Oh yeah," I said, "that's a good idea, just make sure people notice and stop." "You mean like money?" Camellia stared down at the paper on the desk. "Yeah, money," Toby said. I shot him a look. I wished he'd hush up and let me do the talking. "Yeah, money," I said. "That would make folks try real hard to find Willie." "Gosh," Camellia said. "I don't know." She pressed her lips together and kept staring down at the paper on the desk. Then she looked up at me and Toby. "How much money?" she said. $500, Toby blurted out. $500? Camellia kind of swayed a little bit like she was going to fall right over. "I haven't got that kind of money." "You don't?" I said. She shook her head. "Then how much reward could you pay?" I said. "Well, I was thinking maybe like $50. $50? That wasn't nearly enough. I felt Toby watching me. My mind was racing, but before I could think of what to say, Camellia sank down onto the lumpy couch with a push. Then she shook her head and said, "I guess that's not very much, huh?" "Well, maybe you could get some more," I said. Camellia looked down at her lap. Little beads of sweat formed on her upper lip. "I could ask for some extra hours at work," she said, "but that won't help much." Then she snapped her finger. "I know what! I'll see if I can borrow some money from Gertie." "Yeah," Toby said. Then he added, "Who's Gertie?" "My sister. Is she the one who owns this street?" I said. Camellia chuckled. No, she said. "She teaches school over in Fayetteville." "Then who owns the street?" I said. "Your daddy or somebody?" "What do you mean, owns this street?" Camellia frowned at me. "I just figured since your last name is Whitmore and—" "Oh," Camellia said. "You mean call this is Whitmore Road?" I nodded. Camellia shook her head. "My great-granddad owned all this land one time." She swept her arm out toward the window. "He built this house with his very own hands, brick by brick," she said, "and had a big old farm that went way on out there past the highway." I looked out the window toward the highway. A bad feeling was starting to fall over me. Maybe I'd gotten this whole thing wrong. Maybe Camellia wasn't rich after all. "What happened to the farm?" I said. "My granddad tried to keep it up, but it just got away from him," she said. "I guess he wasn't much of a farmer." She shook her hand as she gazed out the window. "By the time my dad got this house," she went on, "the only thing left to the family farm was the little old yard and our name on the street sign." "Maybe your daddy could give you some money," I said. "He died 8 years ago," Camellia said, "and my mama the year after that." Then Gertie moved away. She looked down at the picture of Willie she was still holding. "All I got is Willie," she said. With that, she started crying again, and I was feeling so heavy. It's a wonder I didn't sink right through the floor. Suddenly, Camellia sat up straight and snapped her finger. "You know what?" she said. Me and Toby waited. "I'm gonna call Gertie and borrow some money," she said. "Shoot, I'd pay $1 million to get Willie back if I had it." "Oh, $1 million?" Toby said. She nodded. "Yeah,
Then she added, if I had it. So me and Toby watched her make the first sign. Lost. Little black and white dog named Willie. $500 reward. I pressed my lips together hard to stop myself from smiling when she wrote that $500 on there. This sure was working out good, I thought. Then we all sat around the coffee table. Make more sign. When he had a bunch, Camellia said, there, that ought to do it. You want me and Toby to put some up now? I said. Camellia frowned down at the signs in her hand. Well, I kind of feel like I ought to wait till I have the money, you know. How long is that gonna be? Not long, I hope, she said. I'll call Gertie tonight. She looked down at the dog toy on the floor, a chewed-up rubber slipper. She wheezed a little bit as she bent to pick it up. I think I'll go drive around some more, she said, turning the slipper over and over on her lap. I can hardly think about another night without Willie. We'll come back tomorrow, okay? I said. Camellia nodded. Okay. Me and Toby watched Camellia drive away, then raced back to our car to get some food scraps for Willie. I put a biscuit and half a grilled cheese sandwich in a grocery bag, then rummaged through the stuff in the trunk till I found the towel for Willie's bed. Okay, I said, let's go. Willie sure was glad to see us. We wagged and whipped and carried on. When he got up on the porch, he jumped all over us, licking our face and all. When I opened the grocery bag with the scrap, he like to went crazy. He gulped everything down, then licked that bag till there wasn't a little crumb left. I put my arm around him and laid my head on top of his. I promise I'm gonna take you home, okay? I said. I pulled him onto my lap and stroked his back. He laid his head on my knee and sighed. He looks kind of sad, Toby said. I looked down at Willie. Don't be sad, little fella, I said. He lifted his doggy eyebrows, and I could see what he was thinking right there on his face. Then the tears that I'd been trying to hold back for so long came spilling out. What's the matter, Georgiana? Toby said. How could I answer that? Should I start with the big red F at the top of my science test today? Or should I just jump right on into how mean our daddy was to leave us in this mess? And then should I move on to how bad it felt to live in a car while my best friend went to the ballet school with somebody better than me? Then I could add part about Willie, how here we were with this cute little dog who never hurt anybody, and now he was all sad and probably scared too. And then there was Camellia crying, missing her dog so much, and right in the middle of this sorry mess was me, the sorriest person there ever was. When Mama got off work that night, we drove over the Walmart. I waited in the car while her and Toby went inside. I pulled out my notebook and read my notes on how to steal a dog. It sure sounded easy when I read through it. I turned to a fresh page and wrote April 20. Step 6. When you find some sign about the lost dog, take him back to his owner, get the money, and you are done. But I drew a big circle around the word but, then I wrote, if there are no sign, you will have to find her owner, the dog, and help them make some sign. While you're doing that, you will have to practice looking nice and not like a dog thief. Remember to take real good care of the dog so he won't be hungry or sad or anything. I circled the word then, and under that I wrote, you will have to wait and see what happens next. I stared down at my note. I read the last sentence out loud. After thinking and worrying half the night, I decided that what I do. Just wait and see what happened next. 네, 어떤가요? 함께 큰 소리로 읽어봤는데요. 네, 챕터 12 정말 많은 일이 일어났죠.
윌리를 훔치는데 성공했는데 윌리의 주인이 아무런 개를 찾습니다. 보상할게요 라는 표지판을 쓰지 않아서 낙심하던 차에 개의 주인인 카멜리아를 딱 만나게 되죠. 그래서 카멜리아에게 우리가 개를 찾는 걸 도와주겠다고 말하고 카멜리아에게 구체적인 조언을 하죠. 돈을 걸어서 사례금을 적은 사인, 표지판을 만들어서 게시를 해라. $50 정도면 되냐라고 했더니 절대 안 된다. $500는 해야 된다. 그런데 놀랍게도 카멜리아가 부자인 줄 알았는데 집안을 봤더니 굉장히 집이 좀 누추하고 그리고 카멜리아도 돈이 없다고 말을 하죠. 그래서 시스터에게 돈을 꿔가지고 언니에게 돈을 꿔가지고 라도 윌리를 찾을 수 있다면 사례금을 $500 걸겠다라고 했는데 아직 사인을 표지판을 걸지는 않고 좀 더 윌리를 찾아보겠다고 했죠. 그리고 이제 돈을 꿔달라고 하는 전화를 해야 되니까요. 네, 정말 어떻게 보면 잘된 일인 것 같기도 하고 그런데 이제 윌리를 찾아가서 먹을 것을 주고 같이 이제 놀아주면서 윌리가 너무 불쌍하다는 생각이 듦과 동시에 갑자기 우리의 주인공 조지아나가 눈물이 왈칵 쏟아지죠. 남동생 토비가 대체 왜 우냐라고 하는데 아무 대답도 안 하고 마음속 이야기를 하죠. 과학 성적은 빨갛게 F 표시를 받고 그리고 제일 친했던 친구가 발레 수업을 받으러 갈 때 자긴 차 안에서 잠이나 자야 됐고 아빠가 우리 이렇게 엉망진창으로 버려두고 떠나다니 온갖 자신의 신세가 처량함을 이제 생각하면서 윌리의 슬픈 표정, 강아지의 슬픈 표정과 자신의 비참한 그런 상황이 이제 연결이 되면서 눈물이 왈칵 쏟아졌나 봐요. 그런데 우리의 남동생 토비는 아무 걱정도 없는 것 같고 계획대로 잘 되는데 라는 그런 표정으로 있죠. 그래서 또 챕터 13이 굉장히 궁금해지는데요. 네, 우리가 카멜리아가 돈을 제대로 꿀 수 있을지 그리고 그 돈으로 우리 조지아나가 형편이 펴게 될지 궁금해지네요. Thank you for listening. Catch you later. 그럼 다음 시간 챕터 13으로 돌아올게요. See you. Bye bye.